es cierto que esta elección es la mayor, pero recuerdo avisarle usted para saber si gusta de ello, o tiene alguna dificultad. D. Manuel. Ninguna. Que venga. Yo me encargo del depósito. Comisario. Volve con ella muy pronto. Si entra con el credo en casa de Don Enrique. El teatro queda oscuro otra vez. D. Gregorio. No me queda otra cosa que ver. Pero cuál es más admirable, el descaro de la pindanga, o la frescura de este insensato que se presta a tenerla en su casa después de lo que ha hecho, que la toma en depósito de manos de su amante para entregársela después tal y tan buena, Si no es posible a la cabeza más destornillada que la suya. No puede ser. D. Manuel. No lo entiendes, Gregorio. Mira, tú has hecho intervenir en esto a un comisario para evitar los daños que pudieran sobrevenir, y has hecho muy bien. Yo la recibo por la misma razón, para que su crédito no padezca, para que no se trasluzca lo que ha sucedido entre la vecindad, que todo lo atispa y lo murmura, para que mañana se casen, como si fuera yo mismo el que lo hubis dispuesto. Para manifestar a Leonea que nunca recuerdo hasam un tirano de su libertad ni de sus afectos, para confundirla con mi modo de proceder comparado al suyo. Pero, Leonea, es posible que haya sido capaz de tal ingratitud. D. Gregorio. Calla, que salen por una caldena Leonea, Juliana, y el laqueo con un farol, habiendo pasado ya por delante de la puerta de Don Enrique, al volverse Don Gregorio las ve. Dona Leonea alvagente se detiene un poco. Se illumina el teatro. Si. Ahi la tienes. Pidelapadan. D. Manuel. Yo. Que mal me conoces. Escena 6. Dona Leona, Juliana, un laqueo, Don Manuel, Don Gregorio. D. Manuel. Leonea, no temas ningún exceso de cólera en mí. Bien sabes cuanto se reprimirla, pero es muy grande el sentimiento que me ha causado que te hayas atrevido a una acción tan poco decorosa, sabiendo tú que nunca he pensado sujetar tu albedrío, que no tienes amigo más fino, más verdadero que yo. No esperaba recibir de ti tan injusta correspondencia. En fin, hija mía, yo saber tolerar en silencio el agravio que acabas de hacerme, y atento solo a que tu estimación no pierda en la lengua ponzonosa del vulgo, te daré en mi casa el auxilio que necesitas. Y te entregaré yo mismo el esposo que has querido elegir. D. Leonea. Yo no entiendo, Señor Don Manuel, a que se diriges discurso, que acción indecorosa. Que agravio. Que esposo es este quien usted me habla. Yo soy la misma que siempre he sido.
Mi respeto a su persona de usted, mi agradecimiento, y para decirlo de una vez, mi amor, son inalterables. Mucho me ofendí el que presuma que he podido yo hacer pensar cosa ninguna impropia de una mujer honesta, que estima en más que la vida su honor y su opinión. D. Manuel, volviéndose don Gregorio, oyes lo que dice. D. Gregorio, sacándose de una leonea. Your seveq lo oigo. Conc Leonorcita. Aharimos palabras, de donde vienes, hija. D. Leonea. De casa de Dona Beatriz. D. Gregorio. Ahora vienes de Ali, Cordera. D. Leonea. Ahora mismo. No ve usted Pepe, que numbers ha venido a acompañar. D. Gregorio. Y no sales de casa de Don Enrique. D. Leonea. De quien. De es que vive aquí a. No por cierto. D. Gregorio. Y no había conchitado vuestro casamiento a presencia del comisario. D. Leonea. Mi hasri, vesq desatino, Juliana. D. Gregorio. Y no estáis enamorados mucho tiempo ha. D. Leonea. Muchísimo tiempo, y que más. D. Gregorio. Y no estuviste en mi casa esta noche. Y no te hicieron salir de allí. Y no te fuiste de quitar a la de tu galán. Y no te siguió. D. Leonea. Esto pasa de chanza. Usted no sabe lo que se dice. Haciendo del brazo a Don Manuel se dirige hacia su casa. Vamos a casa, Don Manuel, que es hombre ha perdido el poco entendimiento que tenía, vamos. Escena 7. Dona Rosa, Don Enrique, el comisario, el escribano, Cosme, un credo. Dona Leona, Juliana, un lacao, Don Manuel, Don Gregorio. El credo saldrá con la linterna. La luz del tetro se duplica. D. Rosa. Leonea, hermana. Corriendo hacia Dona Leonea la coge de las manos, y se las besa. D. Gregorio. Huff. Al reconocer a Dona Rosa, se aparta la nota confusion. D. Rosa. Yo espero de tu buen corazón que has de perdonarme el atrevimiento con que me valida tu nombre para conseguir el fin de mis engaños. El ejemplo de tu mucha virtud hubiera debido contenerme, pero, hermana mía, bien sabes que diferencia hemos tenido las dos. D. Leonea. Todo lo conozco, Rosita. La elección que has hecho no me parece desacertada, repruebo solamente los medios de que te has valido. Mucha disculpa tienes, pero toda la necesitas. D. Rosa. Cuanto digas es cierto, pero. Volviéndose Don Gregorio, que permanece absorto y sin movimiento, usted ha sido la causa de tanto error, usted.
no me atreveria a presentar mara a sus ojos, si no estuvieis bien segura de quen todo lo que acabo de hacer, aunque la disgust, la servo. La reversión que usted logró inspirarme disturbar mucho de aquella suave amistad que un las almas para hacerlas felices. Tal vez usted me acusara de liviandad, pero puede ser que mañana hubiera usted sido verdaderamente infeliz, si yo fuis menos honesta. D. Enrique. Dice bien. Y usted degrade el honor que conserva y la tranquilidad de que puede gozar en adelante. D. Manuel, acercándose don Gregorio. Esto pide resignación, hermano. Tú has tenido la culpa, es necesario que te conformes. D. Leonea. Y hará muy mal en no conformarse, porque ni hay otro remedio a lo sucedido, ni halera ninguno que la tenga lástima. Juliana. Y conocerá que las mujeres no es las encadena, ni es las enjola, ni es las enamora a fuerza de tratarlas mal. Hombre más tonto. Cosme, hablando con Juliana. Y en verdad que se ha escapado como en una tabla. Bien pude estar contento. D. Gregorio, no dirige nadie sus palabras, habla como si estuviera solo. Y va aumentando sucesivamente la energía de su expresión. No, yo no acabo de salir de la admiración en que estoy. Una astucia tan infernal confunde mi entendimiento, ni es posible que Satanás en persona sea capaz de mea perfidia que la de esa maldita mujer. Yo hubiera puesto por ella las manos en el fuego, desdichado del que vista de lo que me sucede sin fida ninguna. La mayor es un abismo de malicias y picadillas. Sexo engañador, destinado a ser el tormento y la desesperación de los hombres. Para siempre la detesto y la maldigo, y la doy el demonio, si quiere librarse. Segundo la lavda su porta, se encamina furioso hacia ella. Don Manuel quiere contenerla, él la aparta, entra en su casa, y cierra por dentro. D. Manuel. No dice bien. Las mujeres, dirigidas por otros principios que los suyos, son el consuelo, la delicia y el honor del género humano. Conc, señor comisario, acepto el depósito, y mañana sin falta se celebrará la boda. D. Rosa. La mia no más. D. Manuel. Si tu hermana me perdona una breve sospecha, con tanta dificultad creda, no sería don Enrique el solo de caso, yo también pudiera serlo. D. Leonea. Hoy es día de perdona. D. Rosa. Si. Bien mires tu perdón y tu mano el que supo darte una educación tan contraria a la que yo recibí. D. Leonea. Con su prudencia y su bondad se hizo dueño de mi corazón, y bien sabe que mientras yo viva es prenda suya. D. Manuel.
Querida Leonea. Esse abrazan Don Manuel Widena Leonea. Juliana. Excellent lección para los maridos, si quieren estudiarla. Vineta ornamental. El médico a los comedia en 3 actos, en presa, estrenada en 1814. Personas Don Jeronimo. De Napola. Leandro. Andrea. Bartolo. Martina. Jins. Lucas. La escena representa en el primer acto un bosque, en los dos siguientes una sala de casa particular, con porta en el foro y otras dos en los lados. La acción empieza a las 11 de la mañana, se acaba a las 4 de la tarde. Friso ornamental acto y escena primera. Bartolo, Martina. Bartolo. Valgate dias, yq durilo esta est tronco. El hacker se melatoda, el no se party. Cortelena de un árbol inmediato al foro, dija después el hacker remeda al tronco, se adelanta hacia el proscenio, siéntase en un penasco, saca piedra y eslabón, enciende un cigarro y se pone fumar, mucho trabajo es este. Y como hoy prieta el calor, me fatigo, me rindo, no puedo más. Dejémoslo, será lo mejor, qahise quadra para cuando vuelva. Ahora vendrá bien un rato de descanso y un cigarrillo, esta triste vida otro la ha herida. Alivienme mucho. Traerá de bueno. Martina, sale por el lado del teatro, holgazán, haces sentado, fumando sin trabajo. Sabes tienes acabada partir esa lena y llevarla al lugar, ya es cerca de mediodía. Bartolo. Anda, si no es hoy, será mañana. Martina. Mira respuesta. Bartolo. Perdoname, mujer. Estoy cansado, me sent un rato a fumar un cigarro. Martina. Yo aguante un marido tan poltrón y desidioso. Levantate y trabaja. Bartolo. Poco a poco, mujer, si acabo de sentarme. Martina. Levantate. Bartolo. Ahora no quiero, dulce esposa. Martina. Hombre sin vergüenza, sin atender a sus obligations. Desdicada de mí. Bartolo. Trabajo es tener mujer. Bien dice Seneca, la mejor es para un demonio. Martina. Miran hombre tan hábil, para tra autoridades de Seneca. Bartolo. Si soy hábil. Ava, buscame un lenador sepa lo yo, ni haya servido 6 años a un médico latino, ni haya estudiado el quis vel qui, quad vel quid, y más adelante, como yo lo estudié. Martina. Mal haya la hora en me case contigo. Bartolo.
y maldito si el picaro escribano q andivo en elo. Martina. Harragan, Borico. Bartolo. Esposa, vamos poco a poco. Martina. Yo te cumpla con tu obligación. Bartolo. Mira, mujer, que me vas enfadando. Se levanta despezandos, encamines hacia el foro, cogue un palo del suelo yvuelve. Martina. Y cuidado se me da a mí, insolent. Bartolo. Mira que tejida casca, Martina. Martina. Cuba de vino. Bartolo. Mira que tejida solfea las espaldas. Martina. Infame. Bartolo. Mira que tejida rompe la cabeza. Martina. A mí. Bribon, tunant, canala, a mí. Bartolo, dando de pelos a Martina. Si. Pews toma. Martina. A. Bartolo. Este es el único medio de que calls. Vaya, hagamos la paz. Dame esa mano. Martina. Después de habam por esto así. Bartolo. No quieres. Si eso no ha sido nada. Vamos. Martina. No quiero. Bartolo. Vamos, hijita. Martina. No quiero, no. Bartolo. Mal hayan mis manos, que han sido causa de enfadar a mi esposa. Vaya, ven, dame un abrazo. Tira el palo a un lado, y la abraza. Martina. Si reventarás. Bartolo. Vaya, si esa mujer por mi la pobrecita. Perdoname, hija mia. Entre dos que se quieren, diez o dos garotas os más o menos no valen nada. Voy hacia el barranquitro, que yo tengo allí una porción de raíces, una carguila, y mañana con la barra la llevemos a Miraflores. Has que se yvuelve. Oh yes, y dentro de poco hay feria en Betrugo, si voy a la, y tengo dinero, y me acuerdo, y me quieres mucho, tejida compra una peneta de conca con sus piedras ágiles. Toma el jaca y unas alforjas, y se va por el monte adelante. Martina. Se queda retirada a un lado hablando entre sí. Martina. Anda, que tú me las pegarás. Verdad es que una mujer siempre tiene en su mano el modo de vengarse de su marido, pero es un castigo muy delicado para este bribón, y yo quisiera otro que el sintiera más, aunque me no me agrades tanto. Escena 2. Martina, Jins, Lucas. Salen por la izquierda. Lucas. Vaya, que los dos hemos tomado una buena comisión. Y no es yo todavía que regalo tendremos por este trabajo. Jins. Que quieres, amigo Lucas. Es fuerza abdisa a nuestro amo, además,
Q la salud de su hija a dos numbers insa. Es una señorita tan affable, tan alegre, tan guapa. Vaya, te do si lo mires. Lucas. Pero, hombre, fuert cosa es que los médicos que han venido a visitarla no hayan descubierto su enfermedad. Jins. Su enfermedad bien a la vista está, el remedio es el que necesitamos. Martina, apart. Que no pude yo imaginar alguna invención para vengam. Lucas. Vemos si este médico de Miraflores acierta con ello. Como no hayamos equivocado la senda. Martina. Apart, hasta que repara en los dos whiles has la cortesía. Pues ello es preciso, que los golpes que acabo de dar los tengo en el corazón. No puedo olvidarlos, pero, señores, perdonen ustedes, que no los había visto, porque estaba distraída. Lucas. Vamos bien por aquí a Miraflores. Martina. Sí, señor. Señalando adentro por el lado derecho, vi usted aquellas tapias que das junto aquel nogueron. Pues te dudico. Jins. No hay ali un famoso médico, que ha sido médico de una vizcondesita, y catedrático, y examinado, y es académico, y todas las enfermedades las cura en griego. Martina. Sí, señor. Curaba en griego, pero has dos días que se ha muerto en español, y ya está el pobrecito debajo de tierra. Jins. Que dice usted? Martina. Lo que usted oí. Y para quien la iban ustedes a buscar. Lucas. Para una señorita que vive aquí cerca, en esa casa de campo junto al río. Martina. Ah. Sí. La hija de Don Jerónimo. Valgate Dias. Pues que tian. Lucas. QSEO. Un mal que nadie la entiende, del cual ha venido a perder el habla. Martina. Que lástima. Pues. Apart, con expresión de complacencia que idea mío cara. Pues maya usted. Aquí tenemos el hombre más sabio del mundo, que has prodigios en esos males desesperados. Jins. De veras. Martina. Sí, señor. Lucas. Y en donde la podemos encontrar. Martina. Cortando lana en monta. Jins. Estará entreteniéndose en busca algunas hierbas salutíferas. Martina. No, señor. Es un hombre extravagante y lunático, va vestido como un pobre patán, has empeño en parecer ignorante y rústico. Y no quiere manifestar el talento maravilloso que Dios le dio. Jins. Cierto que es cosa admirable, que todos los grandes hombres hayan de tener siempre algún ramo de locura mezclada con su ciencia. Martina.
la mania de este hombre es la más particular que se ha visto. No confesar su capacidad a menos que no la muelan el cuerpo a pelos, y si les aviso a ustedes que si no lo hacen, no conscuran su intento. Si la ven que está obstinado en nega, tome cada uno un buen garret, y zara, que el confesara. Nosotros cuando la necesitamos numbers valemos de esta industria, y siempre numbers ha salido bien. Jins. Que extraña locura. Lucas. Habréis visto hombre más original. Jins. Y como es el llama. Martina. Don Bartolo. Fácilmente la conocerán ustedes. Él es un hombre de corta estatura, morenilo, de mediana edad, ojos azules, nariz larga, vestido de panobado, con un sombrero redondo. Lucas. No se me despintara, no. Jins. Y es hombre has unas curas tan difíciles. Martina. Curas disusted. Milagros se pueden llamar. Habrá 2 meses que murió en los hoy una pobre mujer, ya iban a enterrarla, y quiso días que este hombre estuviese por casualidad en una call por donde pasaba el entierro. Se sacó, examinó a la difunta, sacó una redimita del bolsillo, la echó en la boca una gotada yo no seq, y la mujer se levantó tan alegre cantando el frondoso. Jins. Esposable. Martina. Como que yo lo 6. Maya usted, un no estas semanas que un chico de unos 2 años se quedó de la torre de Miraflores, se le troncaron las piernas, y la cabeza se le quedó hecha una plasta. Pues, señor. Llamaron a Don Bartolo, él no quería ir a la, pero mediante una buena paliza lograron que fuese. Sacó un cierto unguento que llevaba en un puchet, y con una pluma la fu untando el pobre muchacho, hasta que el cabo de un rato se puso en pie. Se fu corriendo a llegar a la rayuela con los otros chicos. Lucas. Pues ese hombre es el que necesitamos nosotros. Vamos a buscarlo. Martina. Pero sobre todo, acuérdense ustedes de la advertencia de los garrotazos. Jins. Ya estamos en eso. Martina. Ali debajo de aquel árbol jalarán ustedes cuantas estacas necesitan. Lucas. Si. Voy por un par de ellas. Coge el palo que dejó en el suelo Bartolo, viaja el foro y cogotro, vuelve. Se la the a Jins. Jins. Fuert cosa es que hiede se preciso valista est medio. Martina. Y si no, todo será inútil. Has que eva, y vuelve a. Otra cosa. Cuiden ustedes de que no se les escape. Porque como un gamo, y si les coge ustedes la delantra, no la vuelven a ver en su vida.
mirando hacia dentro a la parte del foro. Pero mi pez que bien. Si, aqueles. Yo me voy, hablan ustedes, y si no quiere hacer bondad, menudito en el. Adiós, señores. Escena 3. Jins, Lucas. Lucas. Fortuna ha sido habituado a esta mujer. Pero no ves trazada médico aquella. Los dos miran hacia el foro. Jins. Yo lo veo. Mira, retiramenos uno a un lado y otro a otro, para que no se numbers pueda escapar. Hemos de tratar con la mayor cortesía del mundo. Lo entiendes. Lucas. Si. Jins. Y solo en el caso de que absolutamente se preciso. Lucas. Bien. Entonces me haces unisno, y la ponemos como nuevo. Jins. Pues apartémonos, que yo liga. Ocultanse los dos lados del teatro. Escena 4. Jins, Lucas, Bartolo. Bartolo sale del monte con un jaca y las alforjas al hombro, cantando, siéntase en el suelo y en medio del teatro, y saca de las alforjas una bota. Bartolo. Y en el alcázar de Venus, junto al dios de los planetas, y en la gran Constantinopla, y en la casa de Meca, donde el gran sultán Baja, imperio de tantas fuerzas, aquel alcurán que todos le pagan tributo y en perlas, re de 70 whites reyes, de 7 imperios. Bib. De 7 imperios cabeza, est tal tian una hija, que es del imperio heredera. Vuelvea biba, va a poner la bota al lado por don sale Lucas, el cual la has con el sombrero y en la mano una cortesía. Bartolo, sospechando que es para quitar la bota, va a ponerla al otro lado a tiempo que Jins haciendo lo mismo que Lucas. Bartolo pone la bota entre las piernas, y la tapa con las alforjas. Arala, diablo. Que buscara este animal. Lo primero esconde la bota, call. Otros engaño. Que demonios es esto? Y en todo caso la guardamos y la arropemos, porque no tienen cara de hacer cosa buena. Jins. Es usted un caballero que se llama el señor Don Bartolo. Bartolo. YQ. Jins. Que si se llama usted Don Bartolo. Bartolo. No, y si, conform lo que ustedes quieran. Jins. Queremos hacer a usted cuantos obsequios son posibles. Bartolo. Si es, yo me llamo Don Bartolo. Quitas el sombrero y la deja a un lado. Lucas. Pues con toda cortesía. Jins. Y con la mayor reverencia. Lucas. Con todo cariño, suavidad y dulzura. Jins. Y con todo respeto, y con la veneración más humilde. Bartolo, apart,
Dot. Persin alaquines. Q to do se les vuelve cortesias y movimientos. Gins. Pews, Señor, venimos a implorar su auxilio de usted para una cosa muy importante. Bartolo. YQ pretenden ustedes. Vamos, Q si es cosa Q depende de mí, hello Q puda. Gins. Favor Q usted numbers has. Pero cabres usted, Q el sol la incomodara. Lucas. Via, Señor, cabres usted. Bartolo. Via, señores, ya estoy cubierto. Pones el sombrero, y los otros también, y ahora. Gins. No extraña usted que vengamos en su busca. Los hombres eminentes siempre son buscados y solicitados, y como nosotros nos hablamos noticiosos del sobresaliente talento de usted, y de su. Bartolo. Es verdad, como que soy el hombre que se conoce para cortelena. Lucas. Señor. Bartolo. Si hardasa de encina, no la de menos de $2 la carga. Gins. Ahora no tratamos de eso. Bartolo. La de pino la de más barata. La de races, maya usted. Gins. Oh. Señor, eso es burles. Lucas. Suplico a usted que hable de otro modo. Bartolo. Hombre, yo no sé otra manera de hablar. Pues mi pez que bien claro me explico. Gins. Un sujeto como usted ha de ocuparse en ejercicios tan groseros. Un hombre tan sabio, tan ensign médico, no ha de comunicar al mundo los talentos de que le ha dotado la naturaleza. Bartolo. Quien, yo. Gins. Usted, no hay que negarlo. Bartolo. Usted será el médico y toda su generación, que yo en mi vida lo he sido. App. Borrachos están. Lucas. Para que es excusas. Nosotros lo sabemos, y se acabó. Bartolo. Pero, en suma, ¿quién soy yo? Gins. ¿Quién? Un gran médico. Bartolo. Que disparate. Ap no digo que están bebidos. Gins. Conc vamos, no hay que negarlo, que no venimos de chanza. Bartolo. Vengan ustedes como vengan, yo no soy médico, ni lo he pensado jamás. Lucas. Al cabo me parece que será necesario. Mirando a Gins, a. Gins. Yo creo que sí. Lucas. En fin, amigo Don Bartolo, no es ya tiempo de disimular. Gins. Maya usted que se lo decimos por su bien. Lucas. Confías usted con mil demonios que es médico, y acabemos. Bartolo, impatient. Yo rabio. Gins. Para que es finger si todo el mundo lo sabe. Bartolo. Pues digo a ustedes que no soy médico.
Se levanta, quieras, elos lo estaban, y se la asacan, disponiendos para apalear. Jins. No. Bartolo. No, señor. Lucas. Cong. No. Bartolo. El diablo me leave si entiendo palabra de medicina. Jins. Pews, amigo, con su buena licencia de usted, tendremos que valernos del remedio concebido. Lucas. Lucas. Ya. Bartolo. Y que remedio dice usted? Lucas. Est. Daniel de Palos, cogiendo siempre las vueltas para que no se escape. Bartolo. Quitándose el sombrero. Basta, que yo soy médico, y todo lo que ustedes quieran. Jins. Pues bien, para que numbers obliga usted a esta violencia. Lucas. Para que estanos el trabajo de derengar a garrotazos. Bartolo. El trabajo es para mí, que los lavo. Pero, señores, vemos claros, que es esto? Es una humareda, o están ustedes locos. Lucas. Aun no confiesa usted que es doctor en medicina. Bartolo. No, señor, no lo soy, ya está dicho. Jins. Cong no es usted médico. Lucas. Lucas. Cong no. Vuelven a dial de Palos, a. Bartolo. Padre mi. Pones de rodillas juntando las manos, en ademán de suplicar. Si que soy médico. Si, señor. Lucas. De veras. Bartolo. Si, señor, y cirujano de estash, y saludador, y orbitar, y sepulturero, y todo cuanto hay que ser. Jins. Me alegro de ver usted tan razonable. Levantan el cariñosamente entre los dos. Lucas. Ahora si que es usted hombre de juicio. Bartolo. Ap maldita si vuestra alma, si sea yo médico y no habrá reparado en ello. Jins. No hay que arrepentirse. A usted se le pagará muy bien su asistencia, y quedará contento. Bartolo. Pero, hablando ahora en paz, es cierto que soy médico. Jins. Certísimo. Bartolo. Seguro. Jins. Sin duda ninguna. Bartolo. Pues leave el diablo si yo sabía tal cosa. Jins. Pues como, siendo el profesor más sobresaliente que se conoce. Bartolo. Rendos. Jins. Un médico que ha curado no sé cuántas enfermedades mortales. Bartolo, con ironía. Valgame Dios. Lucas. Una mujer que estaba ya enterrada. Jins. Un muchacho que cayó de una torre y se hizo la cabeza una tortilla. Bartolo. También la cure. Lucas. También.
Jins. Conc buen animo, señor doctor. Se trata de asistir a una señorita muy rica, que vive en esa quinta cerca del molino. Usted estará ali comido y bebido, y regalado como cuerpo de rey, y la traerán en palmitas. Bartolo. Me traerán en palmitas. Lucas. Sí, señor, y acabada la curación le darán a usted QSEO cuento dinero. Bartolo. Pues, señor, vamos a la. En palmitas y QSEO cuento dinero. Vamos a la. Jins. Recoge todos esos muebles, y vamos. Bartolo. No, poco a poco. Lucas recoge las alforjas y el jaca. Bartolo le quita la bota y se la guarda debajo del brazo. La bota conmigo. Jins. Pero, señor, un doctor en medicina con bota. Bartolo. No importa, venga. Me darán bien de comer y de beber. Apartándose un lado, meditar y hablar entre sí. Después con ellos. La pulsera, la recetaría algo. La mato seguramente. Si no quiero ser médico, me volverán a sacudir el bulto, y si lo soy, me lo sacudirán también. Pero digan ustedes, les parece que este traje rústico será propio de un hombre tan sapientísimo como yo. Jins. No hay que afligirse. Antes de presentarle a usted, le vestiremos con mucha decencia. Bartolo. Apart. Si a lo menos pudierais acordarme de aquellos textos, de aquellas palabras que les decíamos a los enfermos, saldría del apuro. Jins. Mira que se quiere escapar. Lucas. Señor Don Bartolo, que hacemos. Bartolo. Apart. Aquel libro de vocabularium, que llevaba el chico al aula. Aquel sí que era bueno. Jins. Vaya, basta de meditación. Lucas. Será cosa de que otra vez. En ademán de volver a dar. Bartolo. Que. No, señor. Sino que estaba pensando en el plan curativo, pobrecito Bartolo. Vamos. Los dos le cogen en medio, y se van con él por la izquierda del teatro. Vineta ornamental. Acto 2. Escena primera. Don Jeronimo, Lucas, Jins, Andrea. D. Jeronimo. Conc dices que es tan hábil. Lucas. Cuantos hemos visto hasta ahora no saben para descasal. Jins. Has curas maravillosas. Lucas. Resucitar muertos. Jins. Solo que es algo estrambótico y lunático, y amigo de burlas de todo el mundo. D. Jeronimo. Me dejé aturdido con esa relación. Yo tengo impaciencia de ver. Ve por él, Jins. Lucas. Vistiendos cuidaba. Toma la lave, y no te apartes de él.
la the unilave gins, el qual esiva por la porta del Dodico. Di Geronimo. Q venga presto. Escena 2. Don Geronimo, Andrea, Lucas. Andrea. A. Señoramo. Q el medico cun pazoda ciencia, mi parece mi q no haramos nada. Di Geronimo. Por Q. Andrea. Porque de Napolitano har minister medicos, sino marido, hizo la conviene, lo demás es andas por las Romas. La perse usted q harda curas con rui barbo, y jalapa, y tinturas, y coquimientos, y potings, y porquerias, q no se como no ha pedido ya el estómago. No, señor, con un buen marido sanera perfectamente. Lucas. Vamos, cala. No hables tonterías. Di Geronimo. La chica no piensa en eso. Esta todavía muy nina. Andrea. Nina. Si, la usted, y vera si es nina. Di Geronimo. Más adelante no digo Q. Andrea. Boda, y aflojar el y. Di Geronimo. Quieres cala, habladora. Andrea. Ap. Ali la duel, y despeda medicos y boticarios, y tira todas esas pocamas y brebages por la ventana, y la mar al novio, que la pondra buena. Di Geronimo. Aq novio, bachillera, impertinent. En donde está es novio. Andrea. Q presto se la olvidan usted las cosas. Pues Q, no sabe usted Q lindro la quiere, Q la adora, y ella la corresponde. No lo sabe usted. Di Geronimo. La fortuna del tal lindro esta en Q no la conozco, porque desde Q tenía arco o 10 años no la he vuelto a ver. Y ya ese Q anda por aquí echando y rondando la casa, pero como yo la lagué pila. BNQ lo mejor será escriba a sucio para que la recoja y se la lleve betrugo, y ali se la tenga. Lindro. Buen matrimonio por cierto. Con un mancebito que acaba de salir de la universidad, muy atestada de vinios la cabeza. Y sin un cuarto en el bolsillo. Andrea. Sucio, Q es muy rico, Q es muy amigo de usted, Q quiere mucho a su sobrino, y Q no tiene otro heredero, suplir esa falta. Con el que usted dará a su hija, y con lo Q. Di Geronimo. Vet el instant de aquí, lengua de demonio. Andrea, apart. Ali la duel. Di Geronimo. Vet. Andrea. Yo me ira, señor. Di Geronimo. Vet, Q no te puedo sufrir. Lucas. Q siempre has de dar en eso, Andrea. Cala, y no desazones el amo, mujer, cala, Q el amo no necesita de tus consejos para hacer lo que quiera.
no termitas nunca en cuidados ajenos, que al fin y al cabo, el señor es el padre de su hija, y su hija es hija, y su padre es el señor, no tiene remedio. De Jerónimo. Dice bien tu marido, que es muy intrometida. Lucas. El médico viene. Escena 3. Bartolo, Gins, Don Jerónimo, Lucas, Andrea. Salen por la dicha Gins y Bartolo, est vestido con casaca antigua, sombrero de tus picos y basin. Gins. Aquí tiene usted, señor Don Jerónimo, al estupendo médico, al doctor infalible, al pasmo del mundo. De Jerónimo. Me alegro mucho de ver usted, y de conocer, señor doctor. Si hacen cortesía uno a otro, con el sombrero en la mano. Bartolo. Hippocrates dice que los dos nombres cobramos. De Jerónimo. Hippocrates lo dice. Bartolo. Sí, señor. De Jerónimo. En capítulo. Bartolo. En el capítulo de los sombreros. De Jerónimo. Pues si lo dice Hippocrates, será preciso obedecer. Los dos se ponen el sombrero. Bartolo. Pues como digo, señor médico, habiendo sabido. De Jerónimo. Con quien habla usted. Bartolo. Con usted. De Jerónimo. Conmigo. Yo no soy médico. Bartolo. No. De Jerónimo. No, señor. Bartolo. No. Pues ahora verás lo que te pasa. Remite hacia el con el basin levantado en demanda de pelos. Huye Don Jerónimo. Los credos se ponen de por medio, y detienen a Bartolo. De Jerónimo. Que has usted, hombre? Bartolo. Yo te que seas médico a pelos, que se gradúa ni en esta tierra. De Jerónimo. Detenidlo vosotros. Que loco me había traído aquí. Gins. No le dije usted que era muy chancero. De Jerónimo. Sí, pero que vaya a los infiernos con esas chanzas. Lucas. No le dé usted cuidado. Si lo has por re. Gins. Maya usted, señor facultativo, este caballero que está presente es nuestro amo, y padre de la señorita que usted ha de curar. Bartolo. El señor es su padre. Oh. Perdón usted, señor padre, esta libertad que. De Jerónimo. Soy de usted. Bartolo. Yo siento. De Jerónimo. No, no ha sido nada. Ap maldita si tu casta, pues, señor, vamos al asunto. Saca la caja, se la presenta a Bartolo, y él toma polvo con afectada gravedad. Yo tengo una hija muy mala. Bartolo. Muchos padres se cuidan de lo mismo. De Jerónimo. Quiero decir que está enferma.
Bartolo. Ya, infama. Di Geronimo. Si, Señor. Bartolo. Me alegro mucho. Di Geronimo. Como. Bartolo. Digo que me alegro de que su hija de usted necesite de mi ciencia, y ojalá que usted y toda su familia estuviesen a las portas de la muerte, para emplearme en su asistencia y alivio. Di Geronimo. Viva usted mil años, que yo la estimo su buen deseo. Bartolo. Hablo ingenuamente. Di Geronimo. Yo lo conozco. Bartolo. Y como es el alma su nina de usted. Di Geronimo. Paulita. Bartolo. Paulita. Lindo number para curas. Y esta doncella quien es. Di Geronimo. Esta doncella es mujer de aquel. Señalando a Lucas. Bartolo. Oiga. Di Geronimo. Si, señor. Voy a hacer que salga aquí la chica para que usted la vi. Andrea. Durmiendo cuidaba. Di Geronimo. No importa, la despertamos. Ven, Jins. Jins. A la voy. Vans los dos por la izquierda. Escena 4. Bartolo, Andrea, Lucas. Bartolo, acercándose Andrea con ademanes y gestos expresivos. Con usted es mujer de mosquito. Andrea. Para servir a usted. Bartolo. Y frescota es. Y regocijo de elvela, hermosa boca tiene, que dientes tan blancos, tan igualitos, y risa tan graciosa, pues los ojos. En mi vida he visto un par de ojos más habladores ni más traviesos. Lucas. Apabra de manio de hombre, pues no la está requibrando el maldito, vaya, señor doctor, muda usted de conversación, porque no me gustan esas flores. Delante de mí se pone usted a decir arúmacos a mi mujer. Yo no sé como no cojo un garret, y lo. Mirando por el teatro si hay algún palo. Bartolo le detiene. Bartolo. Hombre, por Dios, ten caridad. ¿Cuántas veces me han de examinar de médico? Lucas. Pues cuenta con ella. Andrea. Yo reviento de risa. Encaminándose a recibir a Doña Paula, que sale por la puerta de la izquierda con Don Geronimo y Jins. Escena v Don Geronimo, Doña Paula, Jins, Lucas, Bartolo, Andrea. Di Geronimo. Animate, hija mia, que yo confío en la sabiduría portentosa de este señor, que brevemente recobrarás tu salud. Esta es la nina, señor doctor. Hola, arrimad celas. Trincelas los credos. Doña Paula se sienta en una poltrona entre Bartolo y su padre. Los credos detrás, en pie. Bartolo. Con esta es su hija de usted. Di Geronimo. No tengo otra,
y si se mi ligera amora mi volveria loco. Bartolo. Your se guardara muy bien. Pues q, no hay más q mora sin licencia del médico. No, señor, no se morirá. Ven ustedes aquí una enferma, que tiene un semblante capaz de hacer perder la chavita el hombre más tétrico del mundo. Yo, con todos mis aforismos, le aseguro a usted, bonita cara tiene. D. Paula. D. Geronimo. Via, gracias a Dios que la pobrecita. Bartolo. Bueno. Gran señal. Gran señal. Cuando el médico has las enfermas es linda cosa. Y bien, que la duel a usted. D. Paula. Ba. Bartolo. A. Q. dice usted. D. Paula. Ba. Bartolo. Ba. Q. diante de lengua ssa. Yo no entiendo palabra. D. Geronimo. Pues es su mal. Ha venido a quedarse muda, sin que pueda saber la causa. Vi usted que desconsuelo para mí. Bartolo. Que bebería. Al contrario, una mujer que no habla es un tesoro. La mia no padece esta enfermedad, y si la tuviese, yo me guardaría muy bien de curarla. D. Geronimo. A pesar de eso, yo le suplico a usted que aplique todo su esmero a fin de aliviarla y quitarla ese impedimento. Bartolo. Si la aliviara, si la quitara, pierda usted cuidado. Pero es curación que no se hace así como quiera. Come bien. D. Geronimo. Sí, señor, con bastante apetito. Bartolo. Malo, germ. Andrea. Sí, señor, unas ocho o 9 horas suele dormir regularmente. Bartolo. Malo, y la cabeza la duele. D. Geronimo. Yo se lo hemos preguntado varias veces, dice que no. Bartolo. No. Malo. Venga el pulso. Pues, amigo, este pulso indica, claro. Está claro. D. Geronimo. Que indica. Bartolo. Que su hija de usted tiene secuestrada la facultad de hablar. D. Geronimo. Secuestrada. Bartolo. Si por cierto, pero buen ánimo, yo lo he dicho, curará. D. Geronimo. Pero de que ha podido proceder este accidente. Bartolo. Este accidente ha podido proceder y procede, según la más recibida opinión de los autores, de habérsela interrumpido a mi señora de napolitar el uso expedito de la lengua. D. Geronimo. Este hombre es un prodigio. Lucas. No se lo dijimos a usted. Andrea. Pues a mí me parece un macho. Lucas. Calla.
D Geronimo. Yen fin, Q piensa usted qse pud hasa. Bartolo. Se pud yse dib hasa. El pulso. Tomando el pulso a de Napola. Aristoteles en sus protocolos habloda est caso con mucho acierto. D Geronimo. Yq dijo. Bartolo. Cosas divinas. La otra. La toma el pulso en la otra mano, y la observa la lengua. Ava la lengua q maneria. Dijo, entiende usted el latin. D Geronimo. No, señor, ni una palabra. Bartolo. No importa. Dijo, bonus bono bonum, ansias dios, mascula sunt maribus, honra medicum, asinax asinasis, ist modus in rebus, amaryllida silvus. Q quiere decir, Q esta falta de coagulación en la lengua la causan ciertos humors Q nosotros llamamos humors, acres, proclives, espontáneos y corrompentes. Porque como los vapores que se elevan de la región, están ustedes. Andrea. Sí, señor, aquí estamos todos. Bartolo. De la región lumbar, pasando desde el lado izquierdo donde está el hígado, aldeco en que está el corazón, ocupan todo el duodeno y parte del cráneo, de aquí es, según la doctrina de Orsias March y de Calepino, aunque la contraria, que la malignidad de dicos vapores, me explico. D Geronimo. Sí, señor, perfectamente. Bartolo. Pues, como digo, supeditando dicos vapores las carunculas y el epidermis, necesariamente impiden que el tímpano comunique el metacarpo los sucos gástricos. Docio doceria, darqui, doctum, ars longa, vita brevis, templum, templi, augusta vindelicorum, id reliqua, q tal. He dico algo. D Geronimo. Qunto he q dicer. Gins. Es mucho hombre est. D Geronimo. Solo he nota do una equivocation en lo q. Bartolo. Equivocation. No pude ser. Yo nunca me equivoco. D Geronimo. Creo que dijo usted que el corazón está al lado derecho, y el hígado al izquierdo, y en verdad que está do lo contrario. Bartolo. Hombre ignorantísimo, sobre todo la ignorancia de los ignorantes. Ahora me sale usted con esas villases. Sí, señor, antiguamente se sucedía, pero ya lo hemos arreglado de otra manera. D Geronimo. Perdón usted, si en esto he podido ofender. Bartolo. Ya está usted perdonado. Usted no sabe latín, y por consiguiente está dispensado de tener sentido común. D Geronimo. Y que le parece usted que deberemos hacer con la enferma. Bartolo. Primeramente harán ustedes que se acuste, luego se la darán unas buenas friegas, bien que hizo yo mismo lo haré,
y después tomar de media en media hora una gran sopa en vino. Andrea. Q disparate. De Geronimo. Y para Q es buena la sopa en vino. Bartolo. Amigo, y Q falta la hace usted un poco de ortografía. La sopa en vino es buena para hacerla hablar. Porque en el pan y en el vino, empapado el uno y en el otro, hay una virtud simpática, que simpatiza y absorbe el tejido celular y la pia mata, y hace hablar a los mudos. De Geronimo. Pues no lo sabía. Bartolo. Si usted no sabe nada. De Geronimo. Es verdad que no he estudiado, ni. Bartolo. Pues no ha visto usted, pobre hombre, no ha visto usted como a los loros los atracan de pan mojado en vino. De Geronimo. Sí, señor. Bartolo. Y no hablan los loros. Pues para que hables y les de, y para que hables y lo damos también a de Napolita, y dentro de muy poco hablará más que 7 papagayos. De Geronimo. Algún angel la ha traído a usted a mi casa, señor doctor. Vamos, hijita, que ya quieres descansar. Al instant vuelvo, señor Don, como es su gracia de usted. Bartolo. Don Bartolo. De Geronimo. Pues así que la dicha costa de ser con usted, señor Don Bartolo. Se levantan los dos. Ayuda aquí, Andrea. Despacito. Bartolo. Tapala bien, no es free. Adios, señorita. D. Paula. Ba. De Geronimo, has QSEva acompañando a Dona Paula, YVUELVEA habla apart con Lucas. Lucas, ve al instant y adeza el cuarto del señor, bien limpio todo, una buena cama, la colcha verde, la jarra con agua, la aljofana, la toalla, y en fin, que no falta cosa ninguna, estás. Lucas, marchando por la puerta de la dicha. Sí, señor. De Geronimo. Vamos, hija mia. Vance Don Geronimo, de Napola, Andrea y Jins por la puerta de la izquierda. Bartolo. Yo sudo. En mi vida me he visto más apurado, si es imposible que esto para bien, imposible. Ver si ahora que todos andan por alla dentro puedo. Y si no, mal estamos. En las espaldas siento una desazón que no me deja. Y no es por los pelos recibidos, sino por los que aún me falta que recibir. Vas por la parte del lado deco. Vineta ornamental. Acto 3. Escena primera. Bartolo, sail sin sombrero ni basin por la dicha, Don Geronimo. Bartolo. Pues, señor, ya está visto. Esto de escabulas, es negocio desesperado, el maldito,
con écac de la compostura del quarto, no se mueve de allí, Padre Bartolo. Pasando sin quieto por el teatro. Vamos, peco alagua, y sucede lo que dioscura. De Geronimo, sail por la izquierda, no ha habido forma de poderla reducir AQSE accused. Ya la están preparando la sopa en vino que usted mando. Vemos lo que resulta. Bartolo. No hay que duda, el resultado será felicísimo. De Geronimo, sacando la bolsa y tomando de ella algunos escuditos. Usted, amigo Don Bartolo, estará en mi casa obsequiado y servido como un príncipe, y entre tanto quiero que tenga usted la bondad de recibir estos escuditos. Bartolo. No es hijo de eso. De Geronimo. Higam usted es favor. Bartolo. No hay que tratar de la materia. De Geronimo. Vamos, que es preciso. Bartolo. Yo no lo hago por el dinero. De Geronimo. Lo creo muy bien, pero sin embargo. Bartolo. Y son de los nuevos. De Geronimo. Sí, señor. Bartolo. Vaya, una vez que son de los nuevos, los tome. Los toma y los guarda. De Geronimo. Ahora bien, quid usted con Dios, que voy a ver novedad, y volve. Me tiene con tal inquietud esta chica, que no se para en ninguna parte. Escena 2. Leandro, sail por la puerta de la dicha recatándose, Bartolo. Leandro. Señor doctor, yo vengo a implorar su auxilio de usted, y espero que. Bartolo. Vemos el pulso. Tomando el pulso, con gestos de displicencia. Pues no me gusta nada, y que siente usted. Leandro. Pero si yo no vengo a que usted me cure, si yo no padezco ningún écac. Bartolo, con despecho. Pues a que diablos viene usted. Leandro. A decirle a usted en dos palabras que yo soy Leandro. Bartolo. Y que se me da a mí de que usted es el Leandro o Juan de las Venas. Alzando la voz. Leandro le habla en tono bajo y misterioso. Leandro. Dia a usted. Yo estoy enamorado de Napolita, ella me quiere, pero su padre no me permite que la vea. Estoy desesperado, y vengo a suplicarle a usted que me proporcione una ocasión, un pretexto para hablarle y. Bartolo. Que es decir en castellano, que yo haga de alcalde. Irritado y alzando más la voz, un médico. Un hombre como yo. Quites usted de ahi. Leandro. Señor. Bartolo. Es mucha insolencia, caballerito. Leandro. Call usted, señor, no grite usted. Bartolo. Quiero gritar, es usted un temerario.
Leandro. Por Dios, Señor Doctor. Bartolo. Yo alcalde. Agradezco usted Q. Se pasa inquieto. Leandro. Valgame Dios, Q hombre. Probemos avasi. Saca un bolsolo y al volvers Bartolo se la pone en la mano, el la toma, la guarda, y bajando la voz habla confidencialmente con Leandro. Bartolo. Desvergonza como ella. Leandro. Toma usted. Y le pido perdón de mi atrevimiento. Bartolo. Vamos, que no ha sido nada. Leandro. Confieso que y que anduve en poco. Bartolo. Que era. Un sujeto como usted. Que disparate. Via, conch. Leandro. Pues, señor, esa niña vive infeliz. Su padre no quiere casarla por no soltar el dote. Se ha fingido enferma, han venido varios médicos a visitarla, la han recetado cuantas pocas más hay en la botica, ella no toma ninguna, como es fácil de presumir, y por último, hostigada de sus visitas, de sus consultas y de sus preguntas impertinentes, se ha hecho la muda, pero no lo está. Bartolo. Concha duelo es una farandula. Leandro. Sí, señor. Bartolo. El padre la conoce usted. Leandro. No, señor, personalmente no me conoce. Bartolo. Y ella la quiere usted. Es cosa segura. Leandro. Oh. De eso estoy muy persuadido. Bartolo. Y los credos. Leandro. Chins no me conoce. Porque has muy poco tiempo que entro en la casa. Andrea está en el secreto. Su marido, si no lo sabe, nos lo sospecha y